abale ndi alongo tineneza kuti inuyo zoti kulipeji ya My Focus simukudziwa tipange subscribe lero komanso lauzen kunena hotelo imene yakulitsidwa ku Blantyre 127 billion Malawi kwacha. Zikomo kwambiri. Mwachizolowezi timakhala ndi chikalata cha Chingerezi ndi chiwerenga ndiye ndikatere Comrade Francis Mazinga awerenga chikalata chomwechi muchichewa. Ndiye lero tadalisika tili Comrade Gomizani Ngoma amene atipangire summarize mu chitumbuka. Kenaka tizakwasani mpata kunena kuti mufuse mafuso. Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. I have a statement here, press statement, Lilongwe, Wednesday, 25th February 2026. Chief Justice, Attorney General must go. The Center for Democracy and Economic Development Initiative Cdedi regrets to make public its view that the rule of law has collapsed in the country and the judiciary is fast losing trust and confidence among the masses. We take this stand on the judiciary, which is one of the three arms of government, based on increasing volume of alleged corruption cases flying in both the mainstream and the social media. Since every public office stands on two pillars of competence and trust, the latter is an important ingredient of legitimacy. Simply put, the dwindling public trust renders any public office, especially at that level, unattainable. Malawians are their own witnesses that the alleged failure by the Chief Justice Rezini Mzikamanda to act on concerns raised by the Malawi Law Society, MLS, and the Financial Intelligence Authority, FIA, has contributed to the sudden loss of trust and faith in the judiciary. If nothing is done as a matter of urgency, the development will dissolve the moral and legal authority that the judiciary commands. Taking it from the level and the seriousness of the allegations, Cdedi would like to dare conclude that cartels have hijacked the country's once functional and independent judicial system. Since Section 12 of the Republican Constitution is clear that public officers use delegated authority that derives from the people, Cdedi hereby invokes the people power to enable it mobilize the citizenry to force the Chief Justice and all top judicial officers to step down. The aforementioned escalating allegations cast serious doubt on the integrity of the Chief Justice and the rest of the senior circle, and the noble thing to do is for them to step aside and pave the way for the new blood that should work hard to sanitize the judiciary and help the masses start trusting it again. It is Cdedi's considered view that such an intervention is justified as the only way that can strengthen public trust and confidence that is at its lowest in the history of this country. The following can best be said to be the anti-climax of the collapse of the rule of law in Malawi. 1. The recent payout demanded by the Supreme Court of the appeal to the de facto finance bank falls short of protecting and serving public interest, as it condemned the overtaxed Malawians to pay an entity that does not exist. Undoubtedly, if implemented, it will cripple the public purse and eventually collapse the country. 2. The alleged correspondence between the Financial Intelligence Authority and Justice Mzikamanda brings to light abdication of constitutional powers, a development that impacted negatively in the fight against financial crime
leading to the loss of lives as resources meant for social services such as procurement of medical supplies vanished into the thin air due to CJ's failure to act after receiving and acknowledging receipt of the complaints on the alleged corrupt conduct of judges in cases that could have deterred others from committing similar offenses. 3. Despite the Malawi Law Society complaining about unethical and alleged corrupt conduct of judges, the CJ decided not to act, thereby risking the integrity of this important arm of government that he leads. In the same vein, Cdedi is informing the nation that the Attorney General Frank Mbetta's failure to respond to the concerns bordering on his fitness and suitability to serve in that capacity in the face of allegation of his involvement in corruption is reason enough for him to leave the office in order to preserve the integrity of the office of the Attorney General. In view of the above, Cdedi, on behalf of well-meaning Malawians, hereby gives Justice Nzikamanda and the Attorney General Mbetta 7 days to respectively and responsibly leave their offices, or they will be forced to do so. Last but not the least, Cdedi is appealing to parliamentarians to level the playing field in the civil service by amending the law to allow judges to retire at 60 like any other public servant. From what is happening, judges have no moral ground to be considered for special treatment on retirement. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena ndisanayambe kuwerenga muchiyankhulo cha Samundachi kunena kuti ndikamaliza ndipereka bwaloli kwa Comrade Francis Mazinga kuti awerenge. Koma asanatero timangofuna akukonzekera kuti nkhani ili pano ndionena kuti mdziko muno chikhulupiriro chimene anthu ali nacho m'mabwalo sichinafike pabwino. Chifukwa cha chimenecho tikuwapempha Malawi kuti asayang'anirire achitepo kanthu. Zikomo kwambiri Comrade. Muchichewa Lilongwe lachitatu pa 23 February 2026, mkulu wa oweruza milandu mlangizi wa boma pa malamulo ayenera kuchoka. Bungwe la Center for Democracy Economic Development Initiative Cdedi ndilokhumudwa kulengeza kuti ulamuliro wa malamulo walowa pansi mdziko muno, ndipo anthu ochuluka kwambiri akupitirirabe kutaya chikhulupiriro chomwe anali nacho pa nthambi ya mabwalo a milandu. Tikukamba za nthambi ya mabwalo a milandu yomwe ndi imodzi mwa nthambi zitatu za boma, potengera kuchuluka kwa nkhani zokhudza katangale ndi chinyengo ku nthambi zomwe zafala mnyumba zofalitsa nkhani komanso mmasamba a mchezo. Ofesi iliyonse ya boma imayima pa mizati iwiri yakuchita zinthu mwaukadaulo komanso kuchita zinthu mokhulupirika, zomwe ndi zinthu zofunikira kwambiri. Mwachidule, chikhulupiriro chikachepa, ofesi iliyonse ya boma imakhala yopanda pake. Amalawi ni mboni paokha kuti kulephera kwa Chief Justice Lizini Nzikamanda kuchitapo kanthu pa madandaulo omwe mabungwe a Malawi Law Society MLS ndi Financial Intelligence Authority FIA adapereka, komanso chigamulo cha bwalo lalikulu la appeal choti Mzika zilipire banki lomwe yomwe inatsekedwa ya finance kuwathandizira kuti anthu asiye kukhala ndi chikhulupiriro pa nthambi ya mabwalo a milandu. Ngati sipangachitike kanthu msanga, zimenezi zitha kusokoneza mphamvu za ulamuliro zomwe nthambi ya mabwalo a milanduyi imakhala nazo. Potengera kuopsa kwa nkhani zakatangale zomwe zikumveka, Cdedi ikuona kuti magulu a anthu ochita chinyengowa alanda mabwalo a milandu wa ulamuliro komanso mphamvu
kuyipangitsa nthambi kusiya kugwira ntchito zake bwino kuyerekeza ndi kale. Popeza gawo 12 la malamulo a dziko la Malawi limafotokoza momveka bwino kuti akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito mphamvu zomwe amapatsidwa ndi anthu. Pogwiritsa ntchito mphamvu zimenezo, Cdedi likumema anthu onse mdziko muno kuti ayime limodzi kukakamiza Chief Justice komanso akuluakulu ena ku mabwalo a milandu kutula pansi maudindo awo. Nkhani zokhudza katangale zomwe zikumvekazi tsopano zikubweretsa kukayikira kwakukulu pakuthekera ndi kukhulupirika kwa Chief Justice ndi akuluakulu enawo. Ndipo chinthu chabwino nchoti achite pano ndi chotula pansi maudindo awo ndi kupereka mpata kwa anthu ena omwe angakwanitse kukonzanso mbiri ya nthambi ya mabwalo a milanduyi kuti anthu ayambirenso kuyikhulupirira. Cdedi ikukhulupirira kuti iyi ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kubwezeretsa chikhulupiriro cha mabwalo a milandu chomwe pano chatsika pansi kwambiri mbiri ya dziko lino. Podziwa kuti kutsutsa galu mkukumba, zotsatirazi ndi zitsanzo zotsimikiza kuti nkhani ya ulamuliro wa malamulo walowadi pansi mdziko muno. Gawo 1 chigamulo cha khoti lalikulu la appeal kuti banki yaikulu ya reserve ipereke ndalama ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa chikutsimikiza kuti zofuna za Malawi zikunyalanyazidwa. Chigamulochi chikutanthauza kuti Amalawi omwe apereka kale misonkho yochuluka ayenera kulipira banki yomwe idatsekedwa kale. Ngati zimenezi zingachitike mwachidziwikire, zisokoneza chuma komanso zigwetsa dziko lino. 2 makalata omwe akuti anatumizidwa kwa Justice Nzikamanda ndi Financial Intelligence Authority FIA akusonyeza kulephera kugwiritsa ntchito mphamvu za malamulo zomwe zikusokoneza nkhondo yolimbana ndi ziphuphu zomwe zakhudza miyoyo ya anthu ochuluka kamba kuti ndalama zomwe zikadatha kugwira ntchito zina monga kugulira mankhwala zidasowa chifukwa cha kulephera kwa Chief Justice kuchitapo kanthu adalandira madandaulo okhudza khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena. 3 ngakhale kuti bungwe la Malawi Law Society likudandaula za khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena, Chief Justice wangokhala chete osachitapo kanthu zomwe zayika pa chiopsezo uphuphu wa nthambi yofunikira ya bomayi yomwe iye akuitsogolera. Momwenso Cdedi ikudziwitsa dziko lonse kuti kulephera kwa Attorney General Frank Meta kuyankha madandaulo okhudza kuyenera kwake pa udindowu pamene akukhudzidwa ndi milandu ya ziphuphu ndi chifukwa chokwanira kuti nayenso atule pansi udindo wake kuti ateteze ulemu wa ofesi ya Attorney General. Pa chifukwa chimenechi, Cdedi m'malo mwa Amalawi onse omwe amafunira dziko lawo zabwino ikupereka masiku 7 kwa Chief Justice Nzikamanda ndi Attorney General Mbeta kuti atule pansi maudindo awo mwaulemu. Apo B akakamizidwa kutero. Pomaliza, Cdedi ikupempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti akambirane ndi kusintha malamulo kuti oweruza milandu nawo azipuma pa ntchito ali ndi zaka 60 monga onse ogwira ntchito za boma zomwe zikuchitikazi zikutsimikiza kuti palibe zifukwa zomveka kuti oweruza milanduwa apatsidwe mwayi wapadera pa nkhani yopuma pa ntchito. Kalata iyi yalembedwa ndi kusayinidwa ndi Sylvester Namiwa, mtsogoleri wa Cdedi. Zikomo kwambiri Comrade Francis Mazinga powerenga kalatayo mwamphamvu komanso momveka bwino. Ndinanena kuti chiyankhulo cha Samunda chicha machimva ngochepa komanso popeza nkhani yapano yakula msinkhu. Comrade, yes, can you do the needful? all right. Chonga chomene sono ise tipata ulenge chitumbuka ntheula tipempha inthu akuphoka kulumphi uko chitipa na mainthu onkhata bei lumphi mzimba mputerezike kuno apo isenga ba Cdedi tiza kugulu lamina Malawi kuyoya pakweru
na kupempha kuti mbuni atone general uyo ni mlangizi mlala maboma bankhani ya malamulo kwenso chief justice uyo ni mlala wa au bakwiruzia milandu koti kuti batu ipasi maudindo yao. Nkhani nkulu nja kuti ni vipupo, nkhani za vipupo izo zikupulikika maofesi ngani aya. Nkhani ya kwamba nja ku chigamulo icho chikapelekeka thingi mina Malawi mose mulupulikapo olo muliku yes somene mulupulikapo kuti vanyitu ku Supreme Court vakapeleka chigamulo kuti chalo kwizira mu Reserve Bank of Malawi vapeleke ndalama zinandi ku banki iyo nja kuti njakufa, banki ya kuti kuoneka yayi, banki ya kuti nyengo iyo vakaigamula kuti ileko kugwira ntchito mno Malawi chifukwa cha kusokoneza ndondomeko zinyake. So mu zeru za nyitu va majaji vakati aina mbuni mapase makopala anthu as in compensation chifukwa kuti panyake ndondomeko zinyake mkandoika kulondezeka makola nyengo iyo mukava paliranga kuti valeke kugwira ntchito mno Malawi. So ndio nkhani yake. So instead we kuti nkhani ya kupereka achipepeso ichi ku banki ya kuti njakufa ndi kuti ipwetekenge anyangozo kula kunkhata be anabanda kuchiladzulu na kose uko bina Malawi wakudandaula chifukwa apenga sono apo takwenyera kale na misonkho mbweno mayowe kuti tipeleke sondama zinyake kupepesa banki ya kuti nyengo iyo zikapulikika kuti kapanya malamulo apo tindavukiresha bina Malawi tikwena kuganza soka chiviri tikwena kuonapo makola pamalungani apo chinyake nchakulira kuti mlangizi wa boma atone general kuti kumasinda huko naonso pakapulikika nkhani zakuti vakavana milandu yokusana na katangale mbweno a president Peter Mutharika vavasankha kuti atone general. So tikuti aina mbuni ndina zina inu malitozo ya dankha paramukuza fumyamo chisopoto mujisola mnyinu muwe kuti imwe namweso majinozga kale pambiri izo zakhala zikupulikika. So nkhani izi nizinyake mwa tumba titumbisani ndeza mauno inyake ya umalilo njoko ya kuti majajitu yalikupika mpata wakuti vangapanga retire panchito pa vyaka 70 or thereabout. So nkhanja kuti aina kuno kumalawi aliyose uyo kugwira ntchito mboma akwenda kupanga retire pa vyaka 60. So tikupempha ku parliament kuti mbuni vaoneponso pa malamulo ayo yakuendeseka kuti vanthu apange retire mauti aliyose uyo kugwira ntchito mboma ive uniform should be the ground should be leveled mwakuti aliyose kwani jaji kwani njani as long as ni civil servant akwanise kupanga retire pa vyaka 60. So ise vasided ndise talibagalata iyi. So vantu atone general koniso vanyitu chief justice tawapasa mazuva 7 waka mazuva 7 nduti mwauno ni pachitatu yeah. Mwauno machitatu Wednesday kuzafika pachitatu sapata ikwiza vakwenera kuti vazapange vave kuti vapanga resign para vatondeka yayi isenga bungwe tionengo tikatinga njizira nkhuni kuti mpaka vantu ava vafume mpando yavo tonga chomene utamonga nchomene comrade. Comrade Nyanyiwe Soko, you may wish to add something to what Comrade Gome was saying. Yes, taonga maunoshura watumbikika shomene kuti tiyoyenge vyoyero waliyose wangapulikanga kana umwakuyoyeranga so mdangilili wa bungwe ili ya Sylvester namiwa kuti bungwe la Cdedi ni lizgo la wa Malawi nishi kunamula kuti kufuma kumshtipa up to msanje waliyose wapulikenge ngani yo ilipano nja kuti vikuanga vashitima shomene para mundu ukuonanga vindu nga vinani vushtikanga vambula kula nako na mwandu wa ushitacha wakumbiranga ngani nja patukonanga mabwalo ga milandu nishi ninthambi imoza mwa ninthambi zitatu za boma pakutolana na unandi wa nkhani zokwasana na katangale na vindu vambula uneneso vushtikanga ivumva kufala shomene msharoshini
patangaona kuma khoti uku chinyengo chiliko shomeni wanthu waluleka usamalanga vya wanyawo akupanganga akavya iwo vyeka kuti ndi wasambazi kengi wakavu na ndi wakutambulanga shomeni izi mndende zithu kwenu uyo wana ndalama uyo ni msambazi wakwanga mfulu ni chinthu chakuinya shomeni kwa Malawi aliyonse kweniso para hivi kuchitikanga wakutambulanga shomeni ni chimba wapapi wake ndi wachizimai na wana ndi wakutambulanga shomeni kati ngaonaso kuti pa ndalama izi kutolekanga zinandi zinyake mungagulanga ku mankhwala kuti mzimayi wanyamuke pano kuti kuchipatala kula wamsanga kuti mankhwala kuliti apo ndalama zilipo zakuti wanga chitashi wangagulanga mankhwala so tikupemphanga kuti unenesko ku makhoti uku yawengeko tikudandaula shomeni kuti pa mzimayi manyi wapokeka malo manyi wapokeka ndalama makhoti ozengera isita wanthu wa Malawi tina kuti muwenge pa zinchito ezo chifukwa cha isa wa Malawi so para mkugiranga ntchito kugiranga kamakomo mwinu mathumba kinu ni chokhoza kasoni shomeni ka malando ali kumsankhani kuti akagwireni ngiko ntchitonji ngogwireni ngiko ntchito iyi para munthu wanyamuka pano kutanga ukhoti para wanangilika tumanya kuti kuwamsanga kwa uvwiri kwenu ute kumakhoti kula wamsanga uvwiri nokusankikaso yayi so isho wanthu zengeranga makhoti chiutiranga kumakhoti ni chikuoneka yayi ni makola waliyonse pangenge chinthu wajipulike mtu omwe kuti ntchito ine nkola ngachifukwa chanjani na kuti pala waliyonse cho wamanyenge nje kuti walunapangika na shiuta wamanyenge kuti pala nkutambuza wanthu ni chinkutambuza uje nkhosa za chivishi za shiuta tiyeni wa Malawi tikulanenge kumauko unenesko kumakhoti ngwele zikaposo uwengepo mani msambazi mani mkavu walioso polenge uneneso pa automakhoti yeo shomeni yeo tomonga ntumeni dziko lililonse limakhala ndi malamulo ndi lamulo lalikulu Malawi muno ndi constitution yo chitimatima cha democracy chinagona pa gawo 12 imanena kuti mphamvu zolamulira inake ndi Malawi inu amene mukugwira ntchito amene munasankhidwa mphamvu zitongo kubwerekani koma kuti mupitirire kugwira ntchito mphamvu zoti zikukhulupirirani ndiye ndimafuna ndinene pano kuti mmene zilili kunjako nkhani zimene Malawi kamba pena paliponse nzunena kuti ataya chikhulupiriro kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo zifukwa aliyense akuziziwa aliyense akuziona ndiyeno nthawi yakwana ngati Malawi kunena kuti tigwirane manja chifukwa chonena kuti zigamulo zimene amapereka ku khoti zimafunika kuti aliyense azizilemekeza aliyense azizivomera koma kodi anthu angapitize bwanji kuvomereza pamene mabwalo akutchedwa kuti alibe chilungamo chifukwa cha chimenecho ndimaganiza kuti nthawi yakwana kunena kuti akuluakulu makamaka judge wankulu kumeneko alizini nzikamanda muvomereze kunena kuti ndi mmene zili padakali pano njira yabwino mwaulemu nkutula pansi udindo tikachoka pamenepo majaji onse aja amene munatenga nawo gawo popanga chigamulo chija chosakomera Malawi chija cha Finance Bank mudalephera kuteteza komanso kutumikira Malawi mwalondole alizini nzikamanda mutule pansi udindo tikuziwa kuti tili majaji ena akufuna kwabwino amenewo abwere agwire ntchito yoyamba ikhala kukonzanso mbiri ikhalanso kukonzanso kubweretsa chikhulupiriro chimene chakhala chilipo ndinene pano mosapindira ndevu mkamwa kuti nthawi yonseyi sitinafikepo Malawi muno zimene tikuona pano akankoyamba mabwalo athu amalemekezedwa mabwalo athu ngoyima patu paokha andi mabwalo athu akuyendekabe kuti azilemekezedwa chifukwa chona kuti tikapanda kutero ndiye ngati dziko tikhala dziko lachikwirikiti dziko lachisawawa ndiye ndanena kale kuti ngati anthu asiya kukhulupirira kusonyeza kuti palibenso chifukwa choti ukakamire kukhala mu office ya Malawi because you are in that position on trust and that trust should be sustained. Now, if you are honest, this is the lowest we have gone as a nation in as far as allegations of corruption in the among the judicial officers is concerned. Now, before
or is lost, the time is now that the Chief Justice should take a lead, should respectfully and responsibly step down. Similarly, mukamva Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula mathakuziwa kuti apa msogolera amene abadana nkatangale akuyankhula, koma mlangizi wawo pa nkhani za malamulo ankafufuzidwa ndi Anti-Corruption Bureau. Atamva kuti akumfufuza tapita ukatenga waranti kuti akammange akamfuse kapena akamuuze chimene akumfunira, malimoto apite kumeneko kuti akafotokoze mbali yake ngati asali osalakwa, adathamangira kuzomba kukatenga order yona kuti asamangidwe. Ndetera alembera kalata masiku 7 apitawo kunena kuti tafotokozani kuti mulandu wanu uja uli pati, akhala chete. Ndiye ndikuuze na Malawi sopano ndanena kale kuti mphamvu ndi zathu, akuyeneka zitumikira ife. Ndiye munthu wa mu office yosankhidwa ngati manager amene malipidwe misonkho ya anthu akakhala chete, chizungu chake timati arrogance kapena kuti impunity. So Amalawi anatopa nazo zopangidwa chipongwe ndifaka nachosa MCP. Sitikupira kuti lo DPP ndiyo konzeka kunena kuti anthu tiyambe kuchita ma demonstration ifa cha anthu ochepa. So lero tikwauza olemekezeka a Frank Mbeta kunena kuti office yo si yanu, office yo ndi ya Malawi, office yo funika muzilemekeza, ndiyeno mubwerere kaye mukakonze nkhani zanu. ICB akanena kuti alibe nanu mlandu mupirenso kuzomba, akatere ndiye muzabwereranso. Koma padakali panopa mukunyazisa office imene muliyo, office imene imanika kuti khale lawyer number 1. Komanso Amalawi pano tamvana tapanga chimvano choninga pakati ngati mavu kuti fatane ndikatangale. Chifukwa machiziwa tikathana ngatangale or even 15% muona kuti katundu yamba kusika mtengo. Chimene amakwerera katundu mtengo Amalawi njonena kuti forex yeni akumagawana, akumakwetana kukatenga ku banki aikabwerako akungopasana. Nde anthu ochita malonda achilungamo Malawi muno akapita ku banki forex sakupasidwa. Komanso ntchito zosiyanasiyana za boma katundu amakulidwa pa mtengo wotula kwambiri. Nkucha kapena ngati simawa nkucha anduna za chuma akhala kupanga ndondomeko za chuma. Muona kuti kukhala ndalama zambiri koma kuti mulondoloze ndalamazo zimathera m'matumba mwa anthu akatangale. Anthu ake ndi omwewo. Kusonyeza kuti ndifuna ndikuwuzeni kuti ngati sitithana ndikatangale mziko muno tizabweranso pompano kumanena kuti anthu awatibera achoke. Kusonyeza kuti tizingozungulira pamozimozi. Ndifaka ndinanena kuti kuvota tinavota komano tionesese kuti voti igwire ntchito. Ntchito yoyambirira imene Malawi ina aliyense amene akufuna zikolo zabwino tithane ndikatangale. So pasakhale excuse iliyonse yakatangale. Sindikunena kuti Ambeta ndakatangale koma ndikunena kuti anafufuzidwa ndi ACB. Ndino chodabwisa njune kuti lawyer aliyense ukamuimbira phone kunena kuti akunifuna ku area 30 amakuuza kuti pita ndikukulondola. Akakuti lawyer wina soka muuza kunena kuti akunifuna ku area 3 amanena kuti anamiwa pitani. Nena pano ndamangidwapo kaya maulendo 6 koma nthawi zonse akati akundifuna sinimathawa nimapita kumweko. Ndiyeno pena tizabwera panopa kulemba kalata kwalembera Attorney General kuti amfufuze munthu. Ndiye asamfufuza bwanji munthu pamene iwonso amadana nkufufuzidwa. Fa zaonekeratu akanaka kuti amakondwera kufufuzidwa mmene amafuna ACB nthawi yomweyo akanapita kuti ndili pano koma anathamangira ku court. Ndiyeno tikunena kuti tinawapasa nthawi kuti ayankhe sanayankhe. Mmene sanayankhemo nthawi imene sinapase masiku. Honorable Attorney General, you have got 7 days to resign. If you don't resign, we are going to force you to resign. Mind you, you are using borrowed powers. You are serving in a public office. The same message goes to the Chief Justice. Your Honor, my lord, you need to resign. Otherwise, we'll mobilize Malawians to force you to resign. So, if you force you will not leave that office with the respect and dignity. Pachichewa pali mawu kamene kuti wantisokosera nkulinga utamva. Nsonkhano ndwatu lankhani. The floor is open for questions. Yes.
Joseph Mazizi Capital FM ndi mafunso atatu. Alright, Joseph Mazizi Capital FM ndi mafunso atatu. Funso loyamba makapa position ya Attorney General, you are saying nothing to the appointing authority. Kapana simu kunenapo kanthu kwa amene adamusankha chifukwa ndikukhulupirira zoti ambeta sanadzisankhe okha kukhala pa mpando umenewo. Simukambapo kanthu zamene anawasankha kuti achitepo chani, mukuti chani, nchifukwa ninji mwakhala chete kumbali imeneyo. Funso lachiwiri mukunena kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse lamulo, ikonze lamulo lokhudzana ndi zaka za oweruza milandu kuti nawonso adzipuma akafika zaka 60. Manthawi zambiri sikawirikawiri pamene parliament imadzipangira yokha mabilo, nthawi zambiri amakhala kuti achokera kwina, ngakhale tikudziwa zoti pamakhala ma private members bill amene amatha kupanga aphungu. Ndimafuna ndidziwe pamenepo kuti ngati Cdedi kapena ndi magulu ena okhudzidwa muli ndi plan yoti mukhoza kupanga bill imene ndi kuipititsa kuti aphungu akakambirane. Funso lachitatu lomaliza for now ndi nkhani zokhudzana ndi zinyengo za kumabwalo ndi oweruza milandu zitayambika kukambidwa ndi wina amene amati Alexius Kamangira. Anthu ankamunena zoti ndi ozungulira mutu wapenga, zambirimbiri zimanenedwa. Tinene kuti inuyo tsopano mukuvomerezana ndi zimene amanena Kamangira uja kuti kumabwalo kunaola, Kamangira si wamisala ziko? Tiyambira pamene kuti Kamangira si wamisala. Kamangira ndi lawyer. Kamangira anaphunzitsako ku law school ku Chancellor College, akudziwa chimene akuyankhula, and akamayankhula amayankhula ndi umboni. Lero Malawi ndinu mboni, choncho si wamisala. Komanso ngakhale kanakhala wamisala paja amanena kuti wamisala anaona nkhondo mwina ndife yake kuzomba kuja barracks yandikana ndi chipatala cha misala chicha. On a serious note, we have got a country to save. Ndinene pano, the time is now or never. So ndikupelonda kuyankhani pa funso lomaliza. Funso lachiwiri mukamba nkhani tikayambira kumwamba ndi lachiwiri, tikachipangukuso ndi lachiwiri, chifana nayambira pansi, so either way ndi lachiwiri. Mukunena kuti nkhani yoti tifananize pasakale kusiyana. Akuluakulu chowawa nchonena kuti munthu amene ameneka kuti apume pa zaka 60 koma anthu akumudandaula, angopanga ziphuphu, angopanga katangale, ana amasiye chilungamo sakuchiona, anthu akuvutika, ndi ameneyo mukampasenso another 10 years. Akuluakulu sizoona. Ndiye tonena kuti in the interest of fairness and in the spirit of leveling the playing field, the retirement age should be universal, 60 across the board. Ndiye mukandifunsa kuti ku parliament komutani ndili ndi nkhawa, ndili ndi chisoni. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndi aonjezanike nani. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndi Akamangira. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndi anamiwa. Nkhondo iyi ndi Malawi. Ngati nkhondo sitimenya lero iyi, ana athu tsiku lake they will pay, and they will pay dear. Ndibwereze ana athu ndi ana awo. We have got a country to run. There are mistakes that we are committed, we are supposed to correct. The whole reason why we have got parliament is tikazindikira kuti apa pali vuto kumene yakakonze chinthu chiya chimozimozi mmene munthu amakhalira kuti akamva nthupi amathamangira kwa dotolo kuchipatala. Ndiyeno ndimafuna ndikupempheni amadzizi maganizo abwino amenewo. Tikuyankhula pano ku nyumba ya malamulo ko wina achitenge kuli anthu mwene anzeru zawo anene kuti Cdedi akunena yekha apange initiative fa pakutapa zonse. This is the only place we call home. If this ship sink, we are all doomed. If it sails zikamayenda bwino zonse tonse tilani tisekerera tisangalala. So tisapange personalize, and tikamanena kuti Attorney General, the Chief Justice, and do kuti we are not attacking my individuals, we are attacking those and who are in that office, in that public office. So this is not a personal battle. If you ask me, I'll tell you, I don't have any personal issue with the Chief Justice. I don't have any grudge against the Attorney General.
izi nimene zilili pa ground and zangochitika momwe kuti lero amene tikuyankhulira Malawi ndi ife a Cdedi, siku lina sizakhala ife, koma chimene sitikufuna ife siku lake tisazapange regret amene kuti wandisokosera mkulinga utamva choncho. Pali njira ndi zingapo aphungu amene akuchimva apite ayambise kumene mosho apo ayizikafika poti uzavuta poti Malawi makonda zinthu zokokana tipezanso njira tikuzomaka vini aso parliament kuja kuti akamakolowa zichiona aphungu achibwana utizapasa moni tikuzopanga zimenezo, koma I don't think we should get to that extent, because I would like to believe that this cohort of members of parliament have learned, they are new, komanso adziwa kuti enawo ali mipando yona kuti anthu amene alipo CEO enawo achoka chifukwa chani kunyalanyaza zofuna za anthu. Funso loyamba mukunena kuti mukungokamba za iwo simakambe za appointing authority. Frank Mbeta sana zisankhe okha mwapanga bwino mafuso meno. Frank Mbeta sana zisankhe okha koma alipo amene anapanga recommend. Amene anampanga recommend Frank Mbeta doesn't wish this country well. Tifani nende pano poera, because he should have known kunena kuti ndi striker number 1. So striker number 1 akalona kuti akamaluwa mbalomo wazuka bwino alibe malungo alibe paliponse posina. Ndi striker uyu kunena kuti adamupeza ndi malungo a ACB ndi adamuyitana kuti ampase treatment adakana. Ndi afunika bela ndi treatment uyu akandira treatment akatukuza kuti ali fit striker abwera game amenya game isiyo kakamira yani, koma DPP is endowed with skills. Sichipani kuti mkandiuze kuti lero kulibe munthu oti akoza khala attorney general. Fine, this country is not for DPP, it's for Malawians. Tilimo 22 million. Are you sure kulibe anthu oti akakhale pa mpando wa attorney general? No, why are you not targeting why are you not addressing the appointing authority, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika? Nkhani yake ndiyo kweka ndawerenga section 12. Inuyo amazizi magwira chiro capital radio ndi inu ntolonkhani ndeza bezeka kuti Osman agula ndege ndakuza ndula mazizi ndege muulusa chifukwa chani? You are not fit. Siyonjo nditi kwayankhula iwowa ati maauza, that's a diplomatically tunena kuti attorney general as far as the allegations kuti you were involved in corruption and you were under investigation, for the time being you're not fit and you're not suitable to be in that office. Ndiponso mwapanga bwino office of ndinenenso sikuti so attorney general okaya siambeta okha kumalawi kuti ndi vuto anthu ambiri mugwira ntchito zosiyana. Amalawi we are not honest people. Umazo kuti ntchito isingayikwanise ndi mapito umakakamina abe ndizo chitika zako unapeza kuti sizikuthandiza. Let's be honest. Ntchito iyi ndi mwandipasa mandikonda koma simbali yanga. Ntchito iyi angayikwanise ndalumwina osakakamira ya. Kuyambira lero kita chisokolo kuti tikonze dziko, we need to be serious. We need to be honest. So iwe a president akuuza kuti maganizo kuti kusanke wakumbusha kuti your excellency pajatu ndi nkhani ndi ACB pajatu ine ndimapita kwera 30 bero jema kachongesabe eti uzauza anthu aziziwa, because zimene mukupanga lerozo chifukwa chozikonda pamawa zisokoneza sogolo ananu azavutika. Njeno iyi ndi gear 2. Gear 1 ngati mukumbukira tinalembera kalata, because sitimafuna zina kuti ayi Cdedi dango yankhula kuno kulibe, tinapasa kalata formal and the evidence is there kuti kalata analandira 7 days akhala chete. Mamota ati yankhe kumatuma anthu oti mito yosimagwira ndi kumabwera kumayankhula za chamba pano. Tinachita kuwavotera Mutharika amene anasankha iwo kusonyeza kuti ngati asankha ndi Mutharika asankha ndi Malawi akweneka atumikire ife. Ndiye ndifuna ndikuuzeni anthu nonse amene akusankhani APM this time around, you should save the people or else leave the office, because ife tamulembera attorney general kalata choti mzikatenga anthu achamba azibwera pano amayankhula osakhala bwino ndi chani. So anthu akakhala public office ndikumazemba anthu ndiye kuti akuziwa kuti sakutumikirana. They are there to save our interest, the interest of the taxpayer, the interest of the voter. So linali funso labwino kwambiri. Gear 1 tinalembera kalata 7 days akhala chete, impunity and arrogance, this is 12. Ndipezerepo somwayi ndachenjeze anthu amene asankhidwa ndi APM kani ma minister kani ma PS kaya ndani, is 12 to engage mercenaries to defend government.
you should have learned a lesson. If there was a regime that was good at defensive, it was MCP. Lero ali kuti. Isitwerere tufinke kuti namiwayo akuyankhula kumuyankhulisa ndi umphawi. Kunalanzana maganiza nyonjo lero ali kuti. So musamusokoneze APM. Aliyense amene safuna amene madana ndi accountability achoke in public office. Zafika sasa choma yankhula kuti amene atisokoneza ndikusokonezeni lero. Thank you so much. I hope ndayankha. Yes. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Langa ndi funso limodzi. Mukukamba kuti Attorney General atule pansi udindo ndi cholinga chomwina afufuzidwe. Koma tikamvetsetsanso bwino lomwe amene ali ndi udindo ofufuzawo ndi amene muli kale ndi chikayiko kunena kuti kuchitika bweza chinyengo. Mudzakhutira ndi zotsatira zimene zingabwere ku mabwalo a milandu amene kuchitika za chinyengo pa nkhani ya Frank Mbeta ngati atafufuzidwa pa nkhani zawo zokhuza ndi katangale zomwe. Ine si lawyer, koma maloya kamakambirana nimamvesera nimachita chudi kumamvesera ndrama zimene zinavuta ndikanakonda ndikanakhala lawyer. Koma kumene kujama nena kuti he who comes for equity must come with clean hands. Nkhani ya malamulo imasiyana ni professional ena. Amanendo amapanga zimene amafuna kuti zizichita kuoneka. Ati justice should not only be done, it should be seen to be done. Nkhani ya ikulu imene kumabwalo kuti amasindika amayika pa chikhulupiriro usati chikayiko. Ndeni kuuze kuti sikuti una kuti Ambeta afufuzidwe ya. Koma tunena kuti amawafufuza. Ata afufuza mmene amapangira ACP anali ndi umbono okwanira kuti pali zoti ayankhe ndi amafuna. Ndi anapita kukatenga warrant kuti awaitani utabwerani. Kodi ndi anthu ngati amayitanidwa ndi ACP. Anthu ayitanidwa kupita ku ACP. Abwerako they have been cleared. Ena anapita ku court kwa pezo salako. Ena asana pezo yotono lako. Ndiye sinthawi zonse zimene akutana ACP kunena kuti iwo ndi wakatangale. Sikulu ni mulandu ya. Koma chodabwisa njone kuti awa bwana awa. Nthawi imeneyo malota apite anapita kuzomba kukatenga chileso musandimange. Pamene anthu onse anayitanidwa. Anakamva zimene amafuna. Mwina amafuna kangu apa samoni. Situkuziwa. Ndiye ndifunse apa funso kuti titongwerekeza kuti muno omwe masowa phone. Ndiye unena kuti fati seke apa, tifuna tiseche phone ipezeke muno. Ndiye wina azinena kuti aya ine ndikutulo ndikumva mimba, ndidikireni kaya. Tiganiza zotani. So tichose maganizidwe, tichose kukayikirana. What do we do? That na pasa test. Fitness and stability test for 7 days. Sana tiyanke. Faka na kauti tukuana mizira kanani na kuti tina pasa mwai. Anso anilima ya take it, he has all the time, he has all the resources, state resources for that matter. He can call for a press briefing, he can invite MPC, and he can grant an interview. Yeah? Kuna miwa nduwa misala kunama. Kuma for 7 days akalachete. Maloma ake, tikumva nduwena ake, misguided citizens, kuma bwira panopa, ndikumaya nkola zao zimena kuziwa. Where is he? No. We cannot proceed like this. So, just to sort of correction, si kuna afufuzidwe ya. Nkano na achoke mu office manager. Kufikira zinthu zawo zimene amafuna ACP zitata. That's what we are saying. Bwana Bingu, mukuoneka munthu okwiya kwambiri. Timakhulupirira kuti ngati dziko timamvanso nthawi zinayi na miwa mmayandena ndithu kunena kuti pakakhala pali chovuta pamakhala kayi kukumana kuyankhulana. Manena kuti IG Attorney General wa Frank Mbeta munawalembera sitikudziwa kuti mbali ya Rezini Zikamanda Chief Justice munayamba mwakumana nawo kapena kuyankhulana mwa mtundina wake kuti musanamvatse mu 67 wakhale nayankhulapo kali pamene sinapange press briefing iyo inayo tinalipo mpano tinapempha kuti atule pansi udindo tinayankhula press briefing yaunati tukuwayankhula ndikuperaso kuti press briefing iso tili pano tukuwayankhula nanga sita ninangale kuti amalemba ndi Amalawi amalipira ndi Amalawi ndiye nkhani zafika apa sizo tofunika kuti tizita kugwirana nkhosi ambwana ndi nkhani kuti tikonzeka izinthu so akudziwa and the defender of constitution akuyeneka kuziwa what it means anthu akaluza confidence and trust in you
So I don't think it's necessary kuti tialembere kalata, koma ngati mutafuna mukapanga draft ndi sainira tekasiya. Zikomo kwambiri. Tabwera pano nkale, we don't have all the time on earth. Nimafuna kuti ndipereke baloli kwa wina aliyese mina ngakhale ndi chokamba mungakauche blanket tiyambira kumene ko mai omega siku. 30 seconds nthawi tilibe. Zikomo kwambiri. Nthawi zambiri ikafika nkhani ya zionetsero imakhudza kwambiri anthu andale. Ndiye panopa yafika nthawi yona kuti zionetsero zathu zifikeso kumabwalo akuluakulu a milandu. Ndiye tikupempha Malawi kuti tiye tigwiraneni manja tisasekerere zinthu zosayenera. Chifukwa tikasekerera ndiye kuti dziko tikuliwononga tokha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Cdedi nkuthawi kuti muli ndi mawu. Zikomo kwambiri. Ine ndingofuna ndithokoze IPM pa chiganizo chawo chimene abwera nacho pa imfa ya ndege imene inakhudzaso Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Kaos Chilima. Amalawi anali tcheru kudikirira kuti a president akamba chani pa nkhani, koma apapa Amalawi ndi osangalala kuti mwabweretsa nkhani imeneyi. Amalawi ndi osangalala kwambiri. Zikomo kwambiri. Comrade Gomezani Nkoma. Tathokoza kwambiri. Kumalawi kuno tili ndi ma institutions amaphunziro ambiri, ma university, ma college, komanso ma technical institutions, komwe ana athu azichemwali athu ma brothers athu makolo athu amapanga graduate in thousands each and every year. Abayo in 2026 ena yamba kale kupanga plans za graduation, and then later on ndikumamba zoti wina apanga retire at 70 years. Mukufuna kuti anthu amene apanga graduate koko agreed on ntchito. Job creation kuno Malawi imavuta. Our economy is too small such that ntchito zimasowa. Now tinene ichi kuno ku Malawi ntchito zimapezeka mnjira zitatu: either amwalire munthu, olo amchose ntchito, olo azichose ikha popanga resign ngati mmene tikupemphera papamba. So ngati tikudziwa zonena kuti our economy is small, and then tinda anthu ambiri out there amene akufunika zintchito, and then we deliberately ignore the fact that ngati dziko tinayika lamulo lonena kuti aliyense azipange retire at 60 years, ndeno tuganiza kuti ena azagwira kuti ntchito. So this is why tunena kuti parliament komwe muliko tikuzola kuti mukumana pano wanyonji mukambirana za sona ya president, munfike nanena poyera kunena kuti aliyense ukulanjitwa mboma azipanga retire at 60 years. So much so that azichimwene athu ana athu ndena onse akamaliza ku masukuluko azipeza mwayi wa ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri comrade. Comrade Francis Mazinga. Nzika zili ndi mwayi olo tinene kuti mphamvu zolankhula ngati china chikutsamwitsa chimene tikuona kuti sichikuyenda bwino. Mphamvu zimenezo zimabwera chimodzimodzi pa voti. Nzika imapemphedwa kukavota kuti iyike munthu, ipereke mphamvu kwa atsogoleri. So atsogoleri aja ngati sakuyendetsa bwino kapena sakulankhula bwino kapena sakuchita bwino, akuyenera kuti amve kuti zikuitinji. So chifukwa ndi ana kumudzi azimayi amene amakhala akuvutika kwa makhoti. Ndalama zimene mmalandirazo akugwira ntchito ku makhoti ni misonkho ya Malawi. Malawi wakenso wakumudziro oti akagwire ganyu atakagula sopo adule msonkho, ganyu yomagwirayo adule msonkho, inu mulandire. Chomvetsa isoni kumatenga ndalama zija nkumatcheraso mmarumba mwanu. Zimakhala zinthu zokhumudwitsa zedi. Komanso mankhwala kuchipatala, zipatala zaboma zozoti mankhwala umasowa
mwapoza zonena kuti mankhwala aja iwo ndalama zomwe otogule mankhwala okapangire zinthu zina motinso pologalamu jobwetsa president onena kuti munthu adokotala wina aliyense asakhale ndi chipatala chake zimene jazo neni ona kuti zidanyichitiranso ubwino kwambiri fo chona kuti anthu madokotala omathotenga mankhwala aja nomapititsa ku zipatala zawo ifeti akakulembera mwina wopezeka ndi malungo kuti la akaguleni ku chipatala chakuti chakuti kafufuzeni chipatalacho ncha munthu onena kuti iyeyo ni dokotala kumakhoti okagamula munthu onena kuti iye mwina wankuba nkhuku mwina mbuzi wena asora makhazi oti mwina omene ali kundende kuja soda lako mwina sosoda beso nkhuku yomwe koma fachina kuti ndalama olibe omalimbana milandu ni munthu onena kuti iyeyo ngolemera ndalama alibe ndalama zulankhula chilungamo chiubisika chonde kumakhoti chilungamo chizioneka zikomo kwambiri zikomo kwambiri ndiye ndinene apa kuti nchachiziwikire kuti mmene tapereka masiku 7 mu kumene kulowera nkhani mukukuziwa mmene tapereka masiku 7 kumene kulowera nkhani mukutani mukukuziwa anzathu amene muli ku diaspora this is the time let's join hands we need to save this country anzathu amene muli mziko muno nkhani iyi ndi nkhani yayikulu ikuza wina aliyense tikalengeza kusogoloko ikata 7 days iyo tiye tigwirane manja. The time is now or never. Eleanor Roosevelt said that if you don't want to be criticized, be nothing, do nothing, say nothing. Malawians refuse to be nothing. Thank you very much for your kind attention. Apa ndipa mapeto pa msonkhano watu lankhani umene tinakonza nda tikuthokozeni kuchokera pansi mtima kuti mudakhala pamenepo komanso anzathu kuti tinali limodzi. Tinayamba ndi pemphero mundilole kuti ndipemphe wozipereka atseke ndi pemphero koma mawa tilipo mpano nkhani ya hotelo zikomo kwambiri. Tipemphere zikomo kwambiri Ambuye mu dzina la Yesu chifukwa cha nthawi yabwino imene tinali nayo zonse zanenedwa pakati pathu tikupemphera mutitsogoleranso pamene tikuchoka malo ano. Pitirizani Yehova kutetezera dziko lathu la Malawi mutitetezere pamene tikubwera ku ofesi zathu onso mutithandize kuti tipitirira kugwira ntchito moyenera mu dzina la Yesu Khristu tapemphera amen. Pemphero limenelo kutsiriza zonse zimene zinakonzedwa kuno ndi bungwe la Cdedi limene limakambapo nkhani zosiyanasiyana makamaka kunena kuti akufuna Attorney General Frank Mbeda komanso amenewa ndi mkulu wa mabwalo mdziko lino Arezini Mzikamanda atule pansi maudindo awo. Chachikulu akamba kuti akuti kuli katangale malinga ndiwo akuti pali katangale amene akuchitika mu nthambi ya mabwalo Attorney General sakuchita maka Arezini Mzikamanda sakuchitapo kanthu komanso Attorney General akuyenera kuti afufuzidwe zinthu zina zokhudza katangale zimeneyo akuti Ambetawa akuyenera kuyankha. Ndiye awa ndi maganizo abungwe limene la Cdedi komanso motsogozedwa ndi Sylvester Namiwa. Ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera Zodiac Online komanso kumvera pa wireless. Ine ndi Imon Piringu ndikubwezeretseni ku area 47 kuti muonere zonse zikomo. Tikuthokozeni pa chisankho chanu chomwe munasankha pokhala ndife amayi for us. Zomwe kwambiri takuthokozani.